I am a modern woman. I work a lot, I almost do not cook, I have no family and kids, and job is my priority number one. Is it alright? I decided to discuss it with my friends. Мир все равно больше в каких-то мужских энергиях вращается. И вообще весь этот феминизм, в ту степь, в которой он превратился в какую-то женщину, мы поиграем в мужчин. Мне просто стало не хватать даже понимания, что такое быть женщиной, что такое быть нежной, что такое быть любящей, что такое быть заботливой. My friend Vicky seems to have found the solution. She's organizing the so-called circles. These are gatherings of women, and some of them are experiencing something similar. Чаще всего все равно на круги приходят те женщины, которые выбирают достигаторство, у которых не складывается личная жизнь, у которых преобладают такие более жесткие черты характера. Особенно, вот как ты говоришь, сейчас в период вот этого достигаторства, они приходят вот туда, где думают, что им могут как-то помочь или хотя бы направить. Я Вика Сердюк, начинающая ведущая женских кругов, в прошлом хореограф, в нынешнем мама. Намерение к действию у меня появилось после родов. Я поняла, насколько важно вообще быть в окружении женщин, что это классно, круто. И прям такая, как сказать, личная необходимость была. Уходить немножко от материнства, собирать девчонок и качественно проводить время. And the fact can be quite interesting. То есть, если я, например, вообще толком никогда не носила юбки, они были у меня в гардеробе, я в какой-то момент поняла, что я не ношу джинсы. И для меня это было очень интересно и классно. So, circles. What are the circles? A circle is a gathering of people that feel the need to sit together with others outside of constrictions of what social life as we know it allows us to have. Alexia is an organizer of circles. She also does Reiki, she is a yoga teacher, and she also has a beautiful wooden deck for different practices, like circles. Coming together in a space where there's no alcohol, no distractions, just the pure intention of being together and being authentic. Женский круг — это совокупность авторских практик, объединенных в одно сакральное мероприятие. И у качественного женского круга у него есть правила, да, то есть принципы. На нем не должно быть сплетничества, на нем не должно быть сравнений, на нем не должно быть конкуренции. Это безопасное поле, где каждый должно быть комфортно. It turns out that circles have been here since prehistoric times. Women were gathering together to meet, to see, to discuss stuff. People always gathered in circles. We have traces as back as mankind itself. What inherently is happening is basically this deeper need of the human to be with other humans. Now we are seeing it so strongly because also energetically in the world that we live in today, we're becoming more and more isolated, really. Indeed, in the modern world, we are so well connected with social media, but also so much apart. So it seems like people are looking for ways to connect in real life. My motivation to come at the beginning to the circle was that I was feeling quite lonely. So I felt like that would be a safe place, and I could also meet maybe some like-minded people as well. Я думаю, что в первую очередь это интерес. Женский круг как будто не до конца еще изученная область для многих. Люди хотят что-то, девушки в частности, хотят попробовать что-то новое для себя. И они хотят просто прийти, понять, что это такое, что я получу от этого, захочу ли я потом вернуться. So all clear with women, or more or less clear. What about men? Here is Derek, who is organizing men's retreats. Doesn't matter what gender, it can be women's circles, male circles, or just combined circles. In a circle, you can kind of go out in nature, go for camping, talk about guy stuff, even open up and maybe discuss, something that's important to you, that hurts you, and share without being embarrassed or without being shy. I'm Derek. I practice yoga, I teach yoga here in Limassol mainly. I host retreats around the island, in hotels in beautiful spots around the island. So through a circle, I would like to first target the education part. Talk about how, you can behave, how you can be healthier towards you, so that can reflect to healthy options and behaviors towards others. Okay, women and men gathering together, discussing stuff. But what's the difference with a regular hangout or a party? То есть можно же просто собраться в кафешке, посидеть, там посплетничать, перебивать друг друга, как мы это умеем. А у меня, знаешь, а ты, а я. Ты, конечно, круто проведешь время, но не всегда после таких встреч ты выходишь наполненная.
Very often when we come into a socially constructed space that doesn't feel safe, where we feel like we need to be someone or something, we bring that mask with us. And by bringing that mask, we already have a shield, so we're not truly connecting to one another. We get absorbed so much about thinking about what we are being perceived as that we are not truly there. When we come to Circle, the invitation is already to come to a space where you are accepted exactly as you are. We exit our society structure. We go somewhere else so that we can open up, talk about what troubles us, talk about our wounds, and then share with each other so we can kind of heal together and understand each other. I'm Michael. I'm the founder from the Rising Men Network. What I do is support men in connecting with their souls, and I do my part with men's circles, men's work, to help men to get in touch, to get connected with the voice of their souls. Michael is Austrian and he is a soul mentor. He organized men's circles at universities and even prisons. I remember these times at the prison. This guy, he had a lot of abuse in his childhood from his father, and suddenly he started crying, became very aggressive, and the guards wanted to interact because it was a prison, but he was like, no, we came together as brothers and hold him in this moment. And it was something that needed to happen in this moment because he never experienced the nice and warm hug from a man. He experienced a touch from a man with violence. So the total opposite, the hard part of life. And this was the first moment he realized, wow, a hug can be also in this broader level of friendship. He started opening his heart. Obviously, to experience what they experience in the circles, or to feel what they feel there, we need other people, do we? Другие люди и практики, они нужны, чтобы это осознать, чтобы еще и прочувствовать. Потому что рядом с другими мы можем это прочувствовать, а другой еще даст обратную связь. Будут все существа во всех мирах свободны и счастливы. Меня зовут Евгений Портной, и мне нравится легкое такое имя Юджи. Я скульптор настроения, я люблю все, что связано с искусством, творчеством. Да, музыка очень помогает, и я смотрю, допустим, есть где-то зона комфорта, и хочется найти что-то прямо такое какое-то идеальное. Во внешнем мире всегда можно найти зону комфорта, но тогда условно все остальные во внешнем мире станут зоной дискомфорта. Eugene is playing music instruments, that's his thing. This is what he's doing at his circles. Although I heard about many other things that people do. For example, this could be ecstatic dance, cacao drinking, or hape, which is a smoking of ceremonial tobacco. Every facilitator is specializing in something. And we are the ones to choose what kind of circle we want to go to. Сами девочки говорят: Вика, боже, это лучшая практика. Чаще всего она делается в конце женского круга, когда девочки уже такие все настроены друг на друга, вот уже все притерлись, им комфортно вместе. В центр садится девочка, все остальные вокруг нее. Она проговаривает свое намерение и свое желание, мечту. Дальше она закрывает глаза, и мы все по кругу. Девочки начинают ее очень мягко, с макушки, одновременно, то есть вот это вот, представь, там 20 рук, да, мягко проглаживать ее по всему телу. И я при этом, на правах ведущей, я раскрываю ее это желание чуть шире. Вот эти вот мягкие поглаживания, и в конце это еще вот посыпать ее лепестками. Это вот, вот послушаешь, может быть, ничего такого, но сами девочки говорят: Вика, боже, это лучшая практика, а можно в следующий раз мы сделаем круг, и мы будем все там 3-4 часа именно это делать. Alexia has a very good explanation what all these tools are actually about. Practices, essentially, they are just keys and guides to the ultimate connection, which is the connection to source, to spirit, to feel, again, the inner self. Some people may use yoga as that vehicle. Others may use meditation. Others may use breath work. Others may use the frequency of sound, and so on and so forth. But essentially, what it all does, it's bringing you back into that inner layer of the shell to connect to your true essence. There are also practices for couples and pregnant women, and Stefanie is one of the people who is organizing those. I work mainly with women and couples, and I support them in their journeys of sexuality, birth, and postpartum.
And my focus is on women, supporting them in their transitions, for example, from maiden to mother. I work with sexuality. This is a taboo subject for a lot of women, the shame that we feel. So, for example, I would use a ritual of getting naked by first starting by getting naked emotionally, and slowly when women were ready, we're removing clothes that they were ready to let go of. It's an opportunity to stay within yourself, don't care about anybody else. It helps open up in different layers. So Stefanie is organizing circles for couples, but most of the circles I've heard about are separately for women and separately for men. Why? The reason why it's separate, women want to talk things about women's stuff with women, right? Men the same. They want to gather and just want to talk about the male things, male issues in a male friend. Разделение дает, наверное, какую-то возможность как бы рафинированно прожить. От мужика у меня триггеров меньше. Я могу братану доверять, сказать что-то сокровенное, повыворачиваться наизнанку, как девчонки между собой, так и парни между собой. Распаковаться легче. We have the two sexes or the two orientations because they complement each other. I used to host women's circles in the past, so if I'm working on the sensuality and sexuality part of it, it's easier to then just work in a group of women first, but it's also important to come together. And it also allows this work to extend into people who don't subscribe to a gender. So it's really allowing for this inclusivity and for this broader scope to step away from the identification of just being woman or just being man, but to coming to the essence of being human. So if by now you get curious about circles, here is some advice for you. So attending a circle can seem scary because it's something new, it can be something weird, it can be something out of your comfort zone. Расслабиться, получать удовольствие, попытаться с самого начала отнестись к каждой участнице как к своей родной сестре. I've been to gatherings or circles which were not my cup of tea, which is fine. You try the whole variety that's available to you and you find the one that really sparks something in you. It really can change someone's life, and I've seen that people who didn't believe in this, they surrendered to this process. They actually were able to heal some trauma from past, and it made them feel better. Те, кто уже возвращается, я думаю, это как я, они просто почерпнули что-то для себя крутое, решили себя вот именно поддерживать на волне вот этого баланса и спокойствия благодаря вот этим всем практикам, которые предлагают женские круги. Советую пробовать, идти и одухотворяться.